మీరు టెక్స్ట్ యానిమేషన్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే వీ కెన్ కంటిన్యూ విత్ లిరికల్ సాంగ్. ఏమైంది? సో నిన్న ఏదైతే మ్యాగ్నిఫైయర్ లాగా జూమ్ ఇన్ అవుట్ అవుతున్నట్టుగా వచ్చిందని చెప్పాను, సో అదే కాన్సెప్ట్ను ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాను చూడండి. సో టెక్స్ట్ తీసుకున్న తర్వాత జస్ట్ సో ఇలా టెక్స్ట్ తీసుకున్నప్పుడు మ్యాక్సిమం మెయింటైన్ ద పొజిషన్ ఎట్ ద సెంటర్ అలైన్మెంట్ ఇన్ పారాగ్రాఫ్. సో కంట్రోల్ ఆల్ట్ F ప్రెస్ చేయగానే, కంట్రోల్ హోమ్ బటన్ ప్రెస్ చేయగానే ఇట్ కమ్స్ టు ద సెంటర్. ఓకే, నౌ గో టు ద all transform properties. Okay, now with the all transform properties you will get range sector. So in the range sector options, it is already working on the entire text from 0 to 100% of the text from V to S ending. Okay, so here in the position, move this towards up. Okay, now this minus 98, or you can add minus 100 exactly, or 120 more of. Okay, so whatever you want you can add. So ikkada manam minus 120 add chesam. So now it is going towards up. Ippudu actual ga undalసిన place kindana, but paiki వెళ్ళిపోయింది because of the all transform properties minus 120 in the y axis. ఇప్పుడు ఇది starting లో పని చేయకూడదు అంటే end position should be 0. End position or start position should be 0. So now it is not working with this position y. Clear? End position అనేది కూడా 0 లో ఉండడం వల్ల 100 లో ఉంటే it is working with this minus 120 in the y axis. Clear? నేను చెప్పిందే మళ్ళీ చెప్తున్నాను, కొత్తగా ఏం చెప్పట్లేదు. ఓకే, సో ఈ వాల్యూ కంప్లీట్గా 0 లో ఉంటే మీన్స్ స్టార్ట్ అండ్ ఎండ్ both the margins are at the starting place only. See these two, end margin, start margin. So now I want to animate 25%. Okay, నిన్న ఏదైతే చేసామో అదే start margin add set key at the starting, go to 1 second or 2 seconds, add 25% movement up to you it is coming. Okay, see this. Okay, means the 25% of text affecting by the position 120 minus 120. Clear? ఈ వాల్యూతో ఇది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇది నేను 25%కి స్టార్ట్ మార్జిన్ ఇక్కడ వరకు తీసుకొచ్చాను. క్లియర్? సో నౌ వాట్, after starting the start margin up to 2 seconds, at the 1 second place end margin also should animate. Set key, go to 3 seconds place. Now add 25% here also, means both will close the again text to normal. It brings the text to normal when the start and end is coming to the 25%. But both are not coming at the same time. Start is coming at 25% at 2 seconds, end is coming at 3 seconds place. So that is the time variation we will have. So see this is like a wave movement. Okay, ఇప్పుడు ఇదే 25% of value movement ని ఓవరాల్ టెక్స్ట్ కి అప్లై చేయాలనుకుంటున్నాను for the entire visual effects. So offset, add set key, up to the 3 seconds of animation place, add 100%. That's it. It is shared with the entire text. So ఇక్కడ 25% యాడ్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటో కూడా చెప్పాను. It will affect very limited text. If you go with at a time 100%, it will affect on the 4 or 5 letters at a time, 5 or more than 5. If you add 100% at a time, not 25%. Okay,
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది ఏంటనేది మళ్ళీ ఒకసారి చూపిస్తాం. రిమూవ్ ఆల్ సెట్ కీస్. సో ఎవ్రీథింగ్ యాట్ 0. So here just go with the 0. So set keys తీసేసాను. So add start position set key, go to 2 seconds, add 100%. Okay. Now go to the 1 second position, end place లో add set key, go to the 3rd second, add 100%. So ఇప్పుడు ఎన్ని లెటర్స్ పైకి వెళ్తున్నాయి చూడండి. Up to here it is going around 5 to 6. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ లుకింగ్ లైక్ ఏ వేవ్. అంటే ఒక వేవ్ లాగా మూమెంట్ లేదు, ఇది మొత్తం అన్ని ఫ్లాట్గా ఉండి కొంతసేపు తర్వాత మళ్ళీ కిందకు వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ టోల్డ్ యూ టు యాడ్ ద ఓన్లీ 25% హియర్, నాట్ 100%. క్లియర్ నౌ? ఇక్కడ వచ్చి దీనికి 25%. దెన్ యూ కెన్ యానిమేట్ ఆఫ్సెట్. So that same 25 it will share with all text with the help of 25%. Clear? ఇప్పుడు అర్థమైందా రీజన్? సో ఇలా పైకి వెళ్ళేటప్పుడు అవి కొంచెం స్కేల్ పెద్దది అవ్వాలి అంటే యూ కెన్ ఆల్సో యాడ్ ద స్కేల్ వాల్యూ హియర్ విత్ మూమెంట్. చిన్నవి అవ్వాలంటే యూ కెన్ యాడ్ డిక్రీజ్ సైజ్. క్లియర్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ఏ డిఫరెంట్ కలర్ వెన్ దే ఆర్ గోయింగ్ అప్. పైకి వెళ్ళినప్పుడు అది డిఫరెంట్ కలర్ రావాలి. ఇట్ షుడ్ చేంజ్ ద కలర్ ఫ్రమ్ వైట్ టు సమ్ అదర్ కలర్. ఓకే, సో దానికి ఇక్కడ మనం స్కేల్ని నార్మల్గా పెట్టేసేయండి. డిఫాల్ట్ వాల్యూ 100. సో ఇక్కడ go to add option, property, fill color, RGB. So it gives the default red. So if you want to change the different color, you can go with the fill color option. ఇక్కడ fill color option లోకి వెళ్ళి you can change the color to some other blue or green or yellow. ఇయర్ రాదు. అంతే కదా? ఇది ఫిల్ కలర్ కదా, ఓవరాల్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ కమ్ యాజ్ ఎ గ్రీన్ బ్లూ. సో వీ కాంట్ ఏబుల్ టు గివ్ ద ఇండివిజువల్ కలర్స్ ఫర్ ఈచ్ లెటర్. ఓకే, మీన్స్ దట్ ఈస్ పాసిబుల్ విత్ ఓన్లీ స్క్రిప్టింగ్. స్క్రిప్ట్ ఐడియా ఉంటే మనం ఏదైతే స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేయాలనుకుంటే అది ఐడియా ఉంటే చేయొచ్చు, అదర్వైజ్ వీ కాంట్ డూ దట్. So for example, alt press chesi, just click on the clock symbol. If you have the scripting knowledge related to the color, at the fill color place we can add the random statement. Okay, statement add cheskali. RGB 0 to 1 value. It should add different multiple random colors for every text position. So dan related la script ఏమన్నా ఐడియా ఉంటే చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ కొన్ని స్క్రిప్ట్స్ ఇస్తాడు కానీ మనకు ఐడియా ఉండాలి ఏది యూజ్ చేయొచ్చు అనేది. So color conversion, RGBA array from HSL to RGB, RGB to HSL. సో దీంట్లో ఏమన్నా స్క్రిప్ట్ నోట్ చేయొచ్చు, బట్ వాల్యూస్ ఇవన్నీ ఐడియా ఉండాలి. సో అప్పుడే మనకి అది వర్కౌట్ అవుతుంది. So again, to remove the script, press Alt and click on the same clock symbol so that it will remove the script. So ikkada varaku clear kada? For example, text should dissolve as a particles.
For that, you can download RedGiant plugins. Particular. Particular is a plugin name for particle effects that gives more accurate and realistic dust and like a realistic particle shape. But we have in After Effects also particle system. కానీ అది కొంతవరకే సపోర్ట్ చేస్తుంది, ఎక్కువ రియలిస్టిక్ ఎఫెక్ట్ రాదు. బట్ ఐ విల్ షో యూ వన్స్. పార్టికల్స్ని మనం యూజ్ చేసుకుని టెక్స్ట్ డస్ట్ లాగా ఎగిరిపోతున్నట్టు డిజాల్వ్ అవుతున్నట్టు చేయొచ్చు. ఓకే, సో డిస్ప్రెషన్, డిసపియరింగ్. సో add a mask for this. So invert the shape. So add the feather. Control T, increase the size. Just for a background, Control Shift C, 3 count as BG. So drop shadow. So on the top of it, create one Control Y with a black color, empty object. So దీనిపైన effects, simulation, okay, and create a particle playground. So in this, particles will generate automatically as a water fountain. Okay, so but I don't want this. So this is related to Canon. So remove the Canon effect. So here in the barrel particle per second, it is having 60 particles are releasing. Particles ante point size of mesh. Okay, అంటే particles అంటే like pixel అనుకోవచ్చు ఇక్కడ, ఇది 3D కాదు కాబట్టి. So remove the Canon particles. I don't want the Canon particles. So remove. So ఇప్పుడు నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే this CGI text should convert to particle. It should convert into particle. So go to Layer Explorer and select the CGI text into this. So now it generates the particles. See? So particles should dissolve towards right side.
టెక్స్ట్ ఏమైపోవాలి, పార్టికల్స్ షుడ్ డిజాల్వ్ టువర్డ్స్ రైట్ సైడ్. ఓకే, అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ text should also hide slowly. When the particles are dissolving, text should also hide. ఇంకా కనిపించకూడదు, పార్టికల్స్ లాగా డిజాల్వ్ అవుతూ వెళ్ళిపోవాలి. ఓకే, సో ద సేమ్ టెక్స్ట్ మాస్క్, రెక్టాంగిల్ మాస్క్. Okay, so with this only the black solid should work. CGI2, where I added the black mask, with this only the CGI2 black solid which is having playground particle playground should work with the duplicate layer CGI2. Okay na, duplicate layer. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే పార్టికల్స్ మీకు కనిపించవు, చూడండి ప్లే చేస్తాను కానీ ఇది మాస్క్ ఇక్కడ ఉంది కదా, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు డిస్ప్లే ద పార్టికల్స్ నౌ. సో దిస్ CGI2 when it is selected, particles actually reveals from the CGI2 now, but it is not going to display. Switch off the CGI1. పైన వస్తున్నాయి కదా, 1 సెకండ్. దీన్ని స్టాప్ చేయాలి అంటే in the black solid layer, after selecting this explode layer, we should activate this mask also. So particles from only layer exploder. Select now. Once I delete this, create, click none, then again select this and show. CGI2 just show into this. Actually we should have the mask option at this location. న్యూ వర్షన్స్లో దీంట్లోనే ఉండాలి, యాక్చువల్గా న్యూ వర్షన్లో ఉన్నట్టుంది. దీంతో పాటు ఈ CGI2 సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు see this mask is not displaying the CGI text actually, because mask I placed at this location.
ఈ మాస్క్ అనేది నేను సైడ్లో పెట్టాను. సో వెనెవర్ ఐ ప్లే ద మాస్క్, then I can see the CGI text like this, right? సో ఇది ఎప్పుడైతే ఇలా వస్తుందో అది వచ్చినప్పుడు మాత్రమే పార్టికల్స్ అనేవి రిలీజ్ అవ్వాలి. It should release the particles when this mask is playing like this. So before that it should not release the particles from the text. So that concept actually we can create. As of now we are getting the particles, no problem. Particles అనే వచ్చేస్తున్నాయి కానీ టెక్స్ట్ అనేది డిస్ప్లే లేకుండా రాకూడదు. సో టెక్స్ట్ అది మాస్క్ని యానిమేషన్ చేస్తాం. సో ది సేమ్ టైం ఇట్ షుడ్ రిలీజ్ ద పార్టికల్స్. ఆ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ మిస్ అవుట్ అవుతుంది. యాక్చువల్గా మాస్క్ అనేది ఆప్షన్ ఉండాలి ఇక్కడ. ఇవేంటంటే డైరెక్షన్స్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే వితౌట్ మాస్క్ యానిమేషన్ ఐ విల్ కంటిన్యూ యాజ్ ఆఫ్ నౌ బికాజ్ ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ దట్. సో అది వస్తే ఏంటంటే మనం ఓకే ఇప్పుడు ఒకటే టెక్స్ట్ తీసుకుంటున్నాను. సో ఐఎమ్ డిలీటింగ్ ద డౌన్ వన్, CGI1 ఐఎమ్ డిలీటింగ్. CGI2 ఆల్రెడీ ఐ కనెక్టెడ్ విత్ ద పార్టికల్. CGI2ని ఆల్రెడీ పార్టికల్స్తో కనెక్ట్ చేశాను. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద సేమ్ థింగ్. ఇప్పుడు దీనికి నేను మాస్క్ క్రియేట్ చేస్తాను. బట్ దాని యానిమేషన్ ఎలా చేస్తానంటే జస్ట్ క్రియేట్ అప్ టు హియర్ మాస్క్. ఓకే, whenever the particles are releasing they should move towards right side, towards up direction. అంటే పైకి ఇలా వెళ్ళిపోవాలి. ఓకే, డిజాల్వ్ అవుతున్నట్టు. సో అది వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు మనకు కొన్ని ఫ్రేమ్స్ తర్వాత మాస్క్ పాత్ వీ హ్యావ్ టు యానిమేట్. సెట్ కీ ఫర్ మాస్క్ పాత్. కొన్ని ఫ్రేమ్స్ ముందుకు వచ్చేసి అప్ టు 2 seconds ఆర్ 2.5 seconds ఈ వర్టెక్స్ని మూవ్ టువర్డ్స్ దిస్ సైడ్. సో ఇక్కడ మొత్తానికి టెక్స్ట్ అనేది హైడ్ అయిపోవాలి. సో అక్కడ టెక్స్ట్ హైడ్ అయిపోయింది. సో వెన్ ఎవర్ ద టెక్స్ట్ ఈజ్ హైడింగ్ ఇట్ షుడ్ నాట్ రిలీజ్ ద పార్టికల్. సో మనకి పర్టిక్యులర్ అనే ఒక ప్లగిన్ ఉంది. దెర్ ఇస్ ఎ వన్ పర్టిక్యులర్ నేమ్ పార్టికల్స్ ప్లగిన్. ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ రెడ్ జైంట్ ప్లగిన్స్, REDGIANT, రెడ్ జైంట్ ప్లగిన్స్. సో అది మనకి ఈ కాన్సెప్ట్ని చాలా నీట్గా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేటట్టు చేస్తుంది. ఓకే, టెక్స్ట్ని డిజాల్వింగ్ ఇంటూ పార్టికల్స్, రెడ్ జైంట్ ప్లగిన్స్. సో అది మీరు చూడండి ఒకసారి యూట్యూబ్లో. యూ కెన్ సీ ద సేమ్ కాన్సెప్ట్ అండ్ ఇట్ విల్ వర్క్ విత్ మాస్క్ ఆల్సో. ఓకే, ఇప్పుడు ఇవి కిందకి కాదు పైకి రావాలి పార్టికల్స్. దే షుడ్ గో టువర్డ్స్ అప్. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఈ టెక్స్ట్ అనేది హైడ్ అయిపోతుంది అక్కడ. క్లియర్? సో ఇదిగో ఇలా. సో అప్పుడు ఇంకా అది క్రియేట్ అవ్వకూడదు పార్టికల్స్. బట్ ఇక్కడ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ వచ్చేస్తుంది. ఏమైంది యూట్యూబ్లో చూపియాలా? So now you can go with the effects. So you can create a time offset between the starting particles and ending particles. అలాగే gravity angle ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు మీరు. So they will go in a different angle now. So random speed యాడ్ చేసుకోవచ్చు and then direction. See this, the force value you can reduce if you don't want to get the more speed. And after some time they should dissolve. అవి కొన్ని దూరం వెళ్ళిన తర్వాత హైడ్ అయిపోవాలి. సో you can go with the time offset. So every time it will update whatever the values we are adding. ఇక్కడ మనం అప్డేట్ చేసేటప్పుడల్లా ప్రతిసారి అది వాల్యూస్ అప్డేట్ చేసుకుంటుంది. దెన్ దీని టైము
పార్టికల్స్ ఎంత టైం మనకి డిస్ప్లే ఉండాలనేది we can set the values. Velocity, dissipation, so movement లో చేంజెస్ వస్తాయి, ఇవన్నీ చేంజ్ చేసుకుంటే, and radius of the size of the particle, so you can add one value or two value. Clear? తగ్గినాయా సైజ్? Now play once. సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటంటే ర్యామ్, గ్రాఫిక్ కార్డు కంపల్సరీ ఉండాలి, సో దట్ యూ కెన్ సీ ద హై క్వాలిటీ అండ్ వెరీ ఇన్ ఏ స్పీడీ మేనర్. కొంచెం ఫాస్ట్గా బఫర్ అవుతూ మీకు తొందరగా మూమెంట్ అనేది చూపిస్తుంది, రియల్ టైమ్ వీడియో. ఇలా సో దిస్ ఈస్ డన్ విత్ ద పార్టికల్స్. ఓకే, పర్టికులర్ అనే ప్లగిన్తో మనం చేసుకోవచ్చు అది. Say this. ఓకే, పార్టిక్యులర్ అనే ప్లగిన్తో మనం చేసుకోవచ్చు. టెక్స్ట్ ఇమేజెస్, టెక్స్ట్ ఆర్ ఇమేజెస్కి, లోగోకి వీ కెన్ ఆల్సో యూజ్ దిస్. క్లియర్? పర్టిక్యులర్ అనే ప్లగిన్తో మనకి నీట్గా వస్తుంది అది ఎఫెక్ట్, బట్ ఖచ్చితంగా దానికి గ్రాఫిక్ కార్డు ఉండాలి. ఏదైనా సరే ఇదే సేమ్ ప్రాసెస్. బ్లాక్ సాలిడ్ లేయర్ తీసుకుని ఆ లేయర్ని లేయర్ ఎక్స్ప్లోడర్లో చూపించాలి. CGI2ని ఎలా అయితే మనం ఇక్కడ చూపించామో సేమ్ ప్రాసెస్, అండ్ ఇట్ విల్ వర్క్ విత్ ద మాస్క్ ఆల్సో. See this? ఓకే, ఇలా డిజపియర్ అవుతున్నట్టుగా ఇలాగా పైకి మూవ్ అయిపోతే, అండ్ వీ కెన్ అడ్జస్ట్ ద వాల్యూస్. అంటే కొంచెం దూరం వెళ్ళిన తర్వాత పార్టికల్ స్లోగా డిజాల్వ్ అయిపోవాలి, హైడ్ అయిపోవాలి. ఓకే,
సో ఇదే కాన్సెప్ట్లో ఇప్పుడు క్రిస్మస్ ట్రీ మీద పైన ఇలాగ గ్లోది తిరగాలి, లైటింగ్తో పార్టికల్స్ కాన్సెప్ట్. ఏంటమ్మా నవ్వుతున్నారు? వర్క్స్ ఇచ్చి నవ్వండి అందరూ. వర్క్స్ పెట్టేదా అందరూ? తీసుకురాలేదా? ఓకే, 5:45 అయింది. సో రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం. సో టెక్స్ట్ యానిమేషన్ అక్కడ క్రిస్మస్, హ్యాపీ క్రిస్మస్ అని చెప్పి సంథింగ్ అక్కడ ఒక టెక్స్ట్ యానిమేషన్ చేద్దాం, అండ్ విల్ యాడ్ ద పార్టికల్ మూమెంట్.